ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਜੋ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀ ਮਾਰਗੇਜ ਪੇਮੈਂਟ ਵੱਧ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਕਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੋ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੋਣੇ ਨਾ ਪੈਣ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ OECD ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ OECD ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ G7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ, ਮਾਰਗੇਜ ਵੱਧ ਹੋਈ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੀ, ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਵਧੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮਾਰਗੇਜ ਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਾਟਿਆਂ ਕਰਕੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧੀ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੋਣੇ ਨਾ ਪੈਣ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ IMF ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ IMF ਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ G7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ GDP ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵੀ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ CBC ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ $800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਲਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ 6 ਜਣੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀੜੇ ਵੀ ਨੇ, ਉੱਲੀ ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਤੀਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। Is not going to stop forest fires, Mr. Speaker. The Prime Minister has doubled housing costs by $500 billion of inflationary deficits and by giving billions of dollars to local gatekeepers who block housing construction with the second slowest housing permits of any country in the entire OECD. Now, the deficits the Prime Minister is running risk increasing interest rates further and causing people to lose their homes to higher mortgage prices. Will the government introduce a balanced budget to bring down inflation and interest rates so that Canadians don't lose their homes? The Honourable Deputy Prime Minister. Mr. Speaker, when it comes to the OECD, what the Leader of the Opposition should know and should be sharing with Canadians is that last week the OECD forecast that Canada would have the strongest economic growth in the G7 over 23 and 24. But what is truly appalling, Mr. Speaker, and frankly really disappointing, is that these Conservatives, at a time when forest fires have been raging across our country,
would prefer to play partisan games rather than support our sensible measures to build the clean economy we desperately need. The Honourable Leader of the Opposition. The question was about the doubling of housing costs. This Prime Minister has brought in $500 billion of inflationary spending, which doubled rent costs, mortgage payments, and needed down payments for the average house. And now the IMF says that Canada is the country most at risk of a massive mortgage default, as our households have the most debt as a share of GDP of any country in the G7. That debt is about to collide with soaring interest rates driven by this government's deficits. Will they eliminate the deficits, balance the budgets to bring down inflation and interest rates before Canadians lose their homes? The Honourable Deputy Prime Minister. Mr. Speaker, I'm glad to hear the Leader of the Opposition cite the IMF. And I hope that that means he is aware that it is the IMF which confirms that Canada has the lowest deficit in the G7 and the lowest debt to GDP ratio in the G7 by some measure. But, Mr. Speaker, I really have to point out to the Canadians listening to us the appalling behavior of this reckless and irresponsible opposition, which has been blocking sensible, important measures to support Canadians at a critical time. The Honourable Leader of the Opposition. It's not just homeowners, Mr. Speaker. Because this government has been giving billions to local gatekeepers who block affordable housing construction, and because their inflationary policies have doubled the rent, the students are now living in squalor. You used to be able to get an apartment, a full apartment, for $840 before this Prime Minister. Now, CBC is reporting that a student from Guelph has had to pay $840 just for a room in an apartment she shares with 6 other students that is mold and insect infested and doesn't even have running water. Will they reverse their inflationary policies so Canadians don't have to... The Honourable Deputy Prime Minister. Mr. Speaker, I want to take this opportunity to point out to Canadians the utterly irresponsible behavior of this Conservative Party in the House last week, blocking our budget legislation. The Prime Minister over the weekend made a very important trip to Ukraine to show Canada's support for Ukraine at this crucial moment. Meanwhile, you know what the Conservatives were doing, Mr. Speaker? Blocking our legislation, which would indefinitely deny most favored nation trading status to Russia and Belarus. Whose side are they on, Mr. Speaker? Honorable député de la Prairie.